Okay. I'm just planning to discuss the 1 mark. And 1 mark ku vanda avanga ABCD dhaan kuduthirukanga. So I thought I will just discuss that with you. So you will also get some confidence in these problems. Ipo, how does it compare? What is the general feeling? Whether the paper, pathingla yarada, did you see the paper? Yes, no, you did not see. I sent you the link. Yes, sir. I seen chemistry and physics. Are you not, Max? Huh? Okay. See, section E, as we had expected, certain questions will come as case study. In that, you have the same 3 questions only. So one question we said will definitely come from probability. That question also has come from probability here. Sharia. So this is based on conditional probability and Bayes theorem. We thought it will come like that. It has come like that. So no surprise here. We have to solve this, but in the paper we will solve. Maybe tomorrow I will try to finish solving this for you. Ipo in the differential equations, they have asked the case study this time. So which means calculus in the paper, calculus it is not going to be definitely this question only will come. Andamari they have not taken. They have given a mixed feeling that calculus is all the way. So this particular differential equation question, if you look at it, is come as a case study. And we have to do differential equation also case study because in the question one, it is straight away from applied maths book. Applied maths of 12th standard. Same question I have done for them. So the same question is there in how much amount of, I told you, I think if you remember, I'm not sure. Differential equations, after if you inject a drug inside the body, it is the actual use of calculus. Medical industry, how it is being used. If you put a little amount of drug anesthesia, after how much time it will be completely absorbed in your bloodstream. This functions are there. So actual nice case study, this was in applied maths book. So they've asked from there, which means we have to understand the question and do it. This is one differential equation, no straightforward question. Then they have asked their question from relations and functions. The another case study here, they have not asked 5-mark question. The weightage that we thought in the sample paper vandu. So they have asked you a case study. Difficult, tough and polar, yes, definitely it is time consuming. You have to start now doing your papers within 2.5 hours so that you will have a half an hour to go through all these case studies. So case study, yes, we need to separately practice case studies from all the chapters because now they are asking case studies from any chapter. So there is no hard and fast rule that only those 3 lessons they are going to ask. Having said that, coming to our 5-mark questions. 5-mark, there is a good thing, there is a bad thing. So first time. So we know that we are going to get a determinants question. So we said we have 4 5-mark questions. We'll solve these questions tomorrow, but I'm just showing you. So the first question, we know it is going to be from determinants, matrices determinants. One of the solved questions, and we know this. But inga paranga, they have asked this question as, yes, Maya Janani, yes, ma. So determinants and matrices, but inga paranga word problem they have asked. We have been solving direct questions only. So using matrix method, you have to find out what. So this is something which they have asked as a word problem. So we have to now go through all possible word problems in this also. So enna neenga note pannano, takeaways for us. What all we have to do, what all we have to revise. So there is a possibility. So ide mari paper varuma ma'am? No, it will not come. But remember, at least 20 marks will be of this type. So out of the 80 marks, they have all the flexibility in their 1 mark and case studies. So they can ask anything they want. So adula vanda there is no sticking on to NCRT. Same way, none of the question here is from NCRT. They have asked only out of the book here. So this fullave or hot paper na solla. But compared to 10th standard, I feel this paper is doable. It is tough. Definitely, it is not an easy paper to do. Number pota sample paper la vida, it is difficult. But still, it is easy or it is manageable because now that you know that they are going to ask the certain things, those we can catch up now. So determinants and matrices, word problems, solve because we know how to solve it. That is the only easy question, easy 5 marks we thought. Now that they're asking you this, you have to definitely go through this once again and do it. Okay. This is another thing. Area of integrals is definitely 5 mark. Even area of application of integrals, sorry. Application of integrals. But look at the question. Usually they will ask you to draw the diagram. So we thought in the sample paper, diagram carried 2 marks and solution carried 3 marks.
Inga they have given you the figure. But look at the figure, it's an ellipse. So ellipse nalo we know how to do the problem. Easier we might do. But no, it is not. They are asking you to find the shaded area. So we are going to do this problem maybe tomorrow. But if you look at it, you have to have the knack to identify that there are 2 quadrants here and 2 triangles here. ஆதித்யா உங்க ஸ்கூல்ல போட்டாங்களா அந்த பேப்பரை டிஸ்கஸ் பண்ணாங்களாப்பா? பண்ணிட்டானா எனக்கு ஆன்சர் சொல்லு. நிறைய क्वेश्चन எனக்கு தெரியல இதுல போடுறதுக்கு. பண்ணாங்களாப்பா? வேற யாருக்குப்பா? சாரு உங்களுக்குலாம் ஸ்கூல்ல யாருக்காவது டிஸ்கஸ் பண்ணாங்களா? திவ்யா உங்களுக்குப்பா? சன்ஷைன்ல இல்ல மேம். 1 வீக் ஆயிருச்சுல. நான் யாரா நீங்க முடிச்சிருப்பீங்க அப்படின்னு தான் நினைச்சேன். டிஏவி தெரியல எனக்கு. டிஏவி நீங்க மீட்டே பண்ணிருக்க மாட்டீங்க உங்க டீச்சர்ஸ் இல்லையா? ஓகே. So I'm that's why I'm waiting to solve this first once and then teach it to you, because otherwise அவசரமா நான் பாட்டுக்கு போட்டுட்டு அப்புறம் நம்ம ஒரு question போடுறதுக்கே ஒரு half an hour ஆச்சுன்னா then it will be very difficult for us. So application of integrals, I will say you can manage it, but at the same time it is not a very easy question that they usually ask. ஒரு parabola கொடுத்து ஒரு line கொடுத்து இல்ல. பார்க்கிறதுக்கு ஒரே ஒரு equation தான் இருக்கு, லைனையே காணமே. I was very happy. But then there is a trick there. அந்த triangle அங்க இருக்கு, அந்த triangle ஓட இது right angle triangle and how to find its height and baseங்கிறது உங்களுக்கு தெரியல அப்படின்னு சொன்னா then it is going to be little difficult. So this is something which is very different question. It was okay, but it was a different question. I am very happy about 3D. We expected 3D la ஒரு 5 mark question varuntu. They have asked 3D. Nice question la, shortest distance, what we usually do. So we thought that shortest distance might come definitely because there is one most possible question. So they have asked you shortest distance question, and the or choice is also again a shortest distance only. They find out how far Tara is from the where kite strings intersect, show your work. So this is also a question which we can do by using the same concept. கொஞ்சம் second question twist ஆயிருக்கு. First question ரொம்பவே straightforward question ஆ இருக்கு. Both equations you have and you have to just find the shortest distance. So 3D is, I think we are safe. What we have prepared correctly for 3D. Application of integrals also we can't prepare anymore. It is just that அந்த நேரத்துல keep your cool and do. But determinants and matrices we have to do because we have not been doing much word problems. So the idea is to do more case studies. ஏன்னா case studies ல தான் word problems we have. So அந்த case study bookல இருந்து maybe next week I will just plan doing your case studies more from that book. So in the word problems will get covered. The last question they have asked is integrals this time. Usually நமக்கு வந்து relations and functions கொடுத்திருந்தாங்க. But அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க, now they have asked you integrals in this paper. Difficult ஆன integrals ஆனா no, it is doable integrals only here. But yes, it is a 5 mark question. So integralsல 5 mark வராது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம நினைச்சிட்டு இருந்தோம். No, இது வருது. Which means we have to go through all the questions once again in integrals and spend enough time in solving this. சரியா? This is regarding your 5 mark. So 3 mark எல்லாமே வந்து நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணதான். பெரிய when we are doing it tomorrow we will see. One more surprise here is your LPP. LPP ல 12.2 is deleted னு சொன்னோம். பட் இங்க பாருங்க 12.2 model of question அவங்க கேட்டிருக்காங்க. So this is one thing which is very surprising for me because not even 5 mark, 3 mark la they have given you a word problem. So frame the problem வந்து நமக்கு actually கிடையாது. I thought because from what they have said 12.2 is not there na. I thought word problems are not there. That's how most schools, I don't know if school la பண்ணாங்களா pa, did any school do this word problems for you? No, ma'am. Aditya உங்களுக்கு பண்ணாங்களா Aditya? No, ma'am. சூர்யாக்கோ இல்ல. So No, this is very very surprising. ஒன்னு. Second surprise is properties of determinants. So in the question we have to now do because see, once we have finished studying, we can't afford to lose marks here. Word problems difficult கிடையாது. The only thing is you have to look at the question. I will tell you the trick how to find out. இதுல வந்து ரொம்ப ஈஸியா profit equation கண்டுபிடிச்சிடலாம், then constraints கண்டுபிடிக்கலாம். It is not difficult at all. It is easy to do this question தான். இங்க 3 mark கேட்டிருக்காங்க. My feeling is they might move it to 5 mark. So ஒரு 5 mark questionல அவங்க கேட்டுட்டு application of integrals 3 markல கொண்டு வந்துருவாங்கன்னு I am thinking in your main exam. Again, there are different sets. Set 1, set 2, set 3, set 4 வரைக்கும் they use. அப்போ Delhi, outside Delhi வேற இருக்கு. One of the sets will usually be very different. இதுதான் வந்து இது வரைக்குமே நடந்திருக்கு. Very very unfair னு நம்ம சொன்னாலுமே கூட sometimes Delhi paper will be very easy. Outside Delhi will be little tricky. So இது மாறி மாறி வரும். போன வருஷம் we had it. Outside Delhi was difficult. Term 1ல. Term 1 outside Delhi paper was very hard. Delhi paper of term 1 was easy. அந்த நாங்க போட்ட questionல அங்க வந்துருச்சு. லைக் அரிஹன்ட்ல இருந்து ஆஸ்வால்ல இருந்து லாஸ்ட் மினிட்ல நாங்க நிறைய questions சால்வ் பண்ணோம். அந்த எல்லா questionsuமே it had come in the Delhi paper.
So we also know the answer. Same question. நீங்க நம்பவே மாட்டீங்க. அதே question. இந்த question பார்த்ததும் நான் ஆன்சர் சொல்ற அளவுக்கு it was easy. Whereas வந்து outside Delhi நம்ம சென்னை பேப்பர் வந்து பாத்தீங்கன்னா it took a lot of time. கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு 1 மார்க் எல்லாமே 3 மார்க் மாதிரி கேட்டிருந்தாங்க. சோ நிறைய பசங்களுக்கு டைமே பத்தாம they struggled a lot last year. So இந்த வாட்டி we don't know. So ideally we have to be prepared with little extra knowledge if required to score that centum. நம்ம 70 plus 75 plus aim பண்றோம் அப்படின்னு சொன்னா we have to definitely follow this paper. இதுல மத்ததெல்லாம் உங்களுக்கு சர்ப்ரைஸ் எதுவும் இல்ல. We will solve that for you. I will start with the 1 mark. 1 mark வந்து ஓகேப்பா ஈஸியா தான் இருக்கு பட் டைம் கன்சியூமிங்கா இருக்கு. So I thought I will just we will do it together. You can also do along with me. உங்களுக்கும் ஒரு ரிவிஷன் ஆகும் இதுல. Okay, so I hope you are able to see this. ஓகேப்பா. So let's start with the first question. ஜனனி முடிச்சுட்டு நீ அப்புறமா நீ எக்ஸாம் முடிச்சுட்டு பாத்துக்கிறதா இருந்தா பாத்துக்கோப்பா. நோ ப்ராப்ளம் ஃபார் மீ. சரியா? உங்க எக்ஸாம் எனக்கு இருக்குன்னு எனக்கு தெரியல. ஏன்னா காமர்ஸ் ஷெட்யூல் நீங்க யாரும் எனக்கு அனுப்பவே இல்லை. எனக்கு வந்து சயின்ஸ் குரூப் மட்டும் தான் அனுப்பியிருந்தாங்க. ஸோ உங்களுக்கு எனக்கு எக்ஸாம் இருக்குன்னு தெரிஞ்சிருந்துச்சுன்னா நான் வேற மாதிரி கூட பிளான் பண்ணியிருப்பேன். ஆனா இது வந்து டொமைன் இஸ் கிவன். So you can very clearly, I don't even think you need the graph. You can directly write the answer for this question because in the domain இருக்கிறது வந்து answer should be secant inverse x. இல்லையா? It is also the graph is kind of visible. இப்படி இருக்கு graph நினைக்கிறேன். இல்லையாப்பா? Something like this. So the answer இதை பார்த்ததுமே நீங்க எழுதலாம். You can just say that it is secant inverse x only from the knowledge of the table. Second question பாருங்க, எனக்கு தெரிஞ்ச ரொம்ப ஈஸி question. You have two matrices. P plus Q பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னா 3/3 3/3 இருக்கணும் or 2/2 2/2 இருக்கணும். அப்பதானே ஆட் பண்ண முடியும். நம்பர் ஆஃப் ரோஸ் அண்ட் காலம் சேமா இருந்தா தான் நீங்க ஆட் பண்ண முடியும். ஸோ P plus Q பண்றதுக்கு கண்டிப்பா you should have a square matrix. Whereas P into Q பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னா then you don't need a square matrix but there is one condition. Something like this. இல்லையா? இது ரெண்டு வந்து கண்டிப்பா சேமா இருக்கணும். So the only condition which is satisfying, what is the answer, pa? Mohit, what's the answer for second question? Is it D? D, ada. That will satisfy your multiplication, but it will not satisfy your addition, pa. So first understand that same order should definitely be there. A or B only is the answer. Adula can be any matrices na P plus Q cannot be done. So answer is B for D. this, pa. சரியா? So ideally it is not difficult question நான் சொன்ன மாதிரி. It is only that you have to know your basics. அவங்க basics தான் டெஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க. ஆனா 3 and 4 நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குறேன். ஆனா 3 and 4 வந்து நமக்கு சிலபஸ்ல கிடையாதுப்பா. பாருங்க, இதுதான் நான் சொன்னேன். 3 and 4 both are properties of determinants questions. They are asking modulus of A should be equal to 0. நான் ஒன்னொன்னா சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பார்த்துதான் இந்த கொஸ்டினை போட்டேன். I am not sure how else to do this. But XYZ PQR XYZ நான் வந்து லாஸ்ட் ஆப்ஷன் ஃபர்ஸ்ட் போட்டிருக்கேன். தேர்ட் ஆப்ஷன் ட்ரை பண்றேன். If any two rows or columns are the same, then the value of the determinant is 0. இது ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி. So yes, we can say that 3 is one correct answer. X equal to Y equal to Z equal to 0. மூணுமே 0வா இங்க போட்டீங்கனாலும் கண்டிப்பா எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணும்போது determinant will be 0. So 2 is also true. You have to substitute for this kanna. A minus 2P equal to அது வந்து ஒன்னொன்னா நீங்க substitute பண்ணி பாத்தீங்கன்னா இதுவும் satisfy ஆகுது. I'm not expanding that much, but according to me, they cannot ask you this question. So இதுக்கு வந்து D is the option given and I'm also getting that answer for you. So சில properties, if we know, maybe it will be helpful for you to do this correctly. ஒரு நிமிஷம்ப்பா. ஆனா ஸ்டாப் பண்ணுங்க if you are not able to understand because எனக்கு எந்த urgencyயும் கிடையாது. Ma'am? Yes, ma. Ma'am, if we get some time, can we just revise some of the deleted portions? Because according to the paper, there are some deleted portions. Yes, ma. That's why I've asked my friends also, Mohit. So it is two things. It will become too much then for us also. But yes, some key points we can just note it down because it is anyways there for your entrance exams. Properties of determinants. அந்த மாதிரி சில key points we can note. But everything revising might not be possible, pa. Because இதுலயே we have complex questions to solve now. We'll see. Okay. See, இதுவுமே properties of determinants கண்ணா இது கண்டிப்பா expand பண்ணி தான் நீங்க கண்டுபிடிக்கணும் உங்களுக்கு சிலபஸ்ல இல்லாததுனால. So it's a very long process. But if you have learned row transformations, நம்ம பண்ணோம் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கான்னு தெரியல. Just subtracting these two minus 2a போட்டு இந்த மாதிரிலாம் we can do this
Row 2 minus row 1 transformation லாம் போட்டு போடலாம். But 1 mark you cannot do that much. So better you can even expand it. 2a into 2ac plus c square minus 3bc. Full you have to expand this otherwise, and then you have to find the answer. Answer is coming as C for me. In the end question, I am not doing it detailedly because I think it is just a mistake. I don't think they can ask you this question. அது வந்து யாராவது டிஸ்கஸ் பண்றாங்களா நான் நெட்லயும் பாக்குறேன். நோபடி இஸ் டிஸ்கசிங் திஸ். யாராவது வந்து அவுட் ஆஃப் சிலபஸ்னு சொல்றாங்களா அப்படின்னு நானும் பாக்குறேன். Nobody is opening their mouth. Schools-லயும் they are not discussing this paper pa. They are just saying it's a HOTS paper, it's an additional practice paper னு சொல்லிட்டாங்க நிறைய ஸ்கூல்ஸ்ல. No need to botherங்கறாங்க. எனக்கு பயமா இருக்கு. Because no need to botherனா they will not give you a paper. Easiest question சொல்லுங்க பார்க்கலாம் ஆன்சர் எனக்கு இதுக்கு. One by four. That's all. So limit of x tends to 0. If you substitute that here, sin 2x by 2x will become 1. So answer is k is equal to 1 by 4. Option C. Charu, இது புரியுதாமா உனக்கு? திவ்யா, சாரு, இது ஓகேவா? Fifth question. Continuity நமக்கு ஈஸியா தான் கேட்டிருக்காங்க. இது எனக்கு தெரிஞ்சு 1 மார்க்ல ரொம்பவே ஈஸியா இருக்குப்பா. நீங்க கம்பேர் பண்ணா என்ன பொறுத்த வரைக்கும் இட் இஸ் a very easy question. ஆனா நான் இன்டகிரேஷன் வரும்போது நான் ஒரு ட்ரிக் அன்னைக்கே உங்ககிட்ட சொன்னேன். நான் எவ்வளவு பேர் கிளாஸ்க்கு வந்தீங்கன்னா எனக்கு தெரியல. Whenever I have integrals and I have a cos square, the first step I will do is somehow convert it into secant square pa. Okay, because otherwise I don't know the integral of cos square. The problem will become complicated. I know for 1 mark I can't spend more than 2 minutes. So first step I will change it and write. Now I will just try doing it. I will just say t is equal to 1 by x. Appo dt is equal to minus 1 by x square dx. Sollamada. Can I say this? Now can I substitute? So 1 by x square வந்து minus dt into secant square t. So integral of minus வெளில எடுத்துப்போம். Integral of secant square வந்து tan t. Now what's the answer given there? I have minus tan. See, I have an option here. Is equal to minus tan of 1 by x minus c னு இருக்கு. இங்க b னு இருக்கு கண்ணா. அவ்வளவுதானே. Okay வாடா. ஈஸியா போட்டுடலாமா இத? இது ஒரு clue. If you don't know this first step, you are going to be struck. By seeing this cos square denominator, you should immediately அதே மாதிரி sin square. Cosecant square க்கு we know the integral. Yes sir, silent இருக்கீங்க ரொம்ப. கண்ணா புரியுதா? ஃபாஸ்டா போறோமா? இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்லோவா போணுமா சொல்லுங்க. Again. Yes ma. See, first step I just identified that this is going to be, this can be written as secant square x. So I changed it to the, I brought it to the numerator pa. Now I have 1 by x square. I have this term. 2 terms are there. I am trying my substitution if it works. So when I take t as 1 by x, my differentiation will give me the x power minus 1 இல்லையா? So minus 1 into x power minus 2, which is nothing but this. I am coming back to this and substituting it, Mohit. Okay, Vappa? Yes, sir. Kadir, உனக்கு புரிஞ்சுதா கதிர்? மூவ் பண்ணட்டுமா நானு? So next, I thought I will just save this with you. So bear with me little pa. இது வந்து புதுசா இருக்கு. இது வந்து சேவ் பண்ண முடியுது என்னால. So that after I finish the class, I can maybe upload this document for you. ஏன்னா இந்த சொல்யூஷன் வந்து they have not given இல்லையா அதனால. So அது எனக்கு நியூவா இருக்கிறதுனால I am not able to open a new page. Okay கண்ணா. கண்ணா மாடுலஸ் வந்தாலே ஒரே மாடல் தான்ப்பா. What is the model? Modulus வந்தா யார்? ஆதித்யா கேட்போம். சொல்லிட்டு ஆதித்யா என்ன பண்ணலாம் ஆதித்யா? ப்ராப்பர்ட்டி அப்ளை பண்ணி ஸ்ப்ளிட் பண்ணு. இல்லையாப்பா. So ரெண்டா -1 to 0 and 0 to 1. So இந்த ப்ராப்பர்ட்டி நமக்கு தெரியும் அந்த ப்ராப்பர்ட்டி. And we know that நெகட்டிவ்ல இருக்கும்போது மைனஸ் சைன் போட்டுக்க போறோம். பாசிட்டிவா இருக்கும்போது அப்படியே வச்சுக்க போறோம். போடுங்க பார்க்கலாம். போட்டு எனக்கு ஆன்சர் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். அது கரெக்டா? இது ரொம்ப சிம்பிள் தான் இந்த क्वेश्चन. I think you can all do this answer. Come on, come on, come on. எனக்கு நீங்க 20 questions தான் உங்களோட போடணும் and அந்த ஹாப்பியா எல்லாரும் சால்வ் பண்ணீங்கன்னா I'll be more than okay.
யாரு கேட்போம்? திவ்யாவை கேட்போமா? திவ்யா எனக்கு இன்டகிரேஷன் சொல்லி பார்க்கலாம் திவ்யா. 4x இன்டகிரேஷன் என்னமா? 4x square divided by 2. Minus x cube by 3 யா? From -1 to 0 plus இதுவும் அதே மாதிரி 4x square by 2 minus x cube by 3 from 0 to 1. இப்போ 2 ஆக்கி போங்க. இதையும் 2 ஆக்கிக்கலாம். ஸோ மைனஸ் ஃபர்ஸ்ட் அப்பர் லிமிட் மைனஸ் லோவர் லிமிட். அப்போ ஃபர்ஸ்ட் டைம் 0 தான். ஸோ நம்ம போடவே தேவையில்லை. 0 மைனஸ் 0 ஆயிடும். ஸோ -1 மட்டும் போடுவோம். 2 into என்ன நல்ல விஷயம் அப்படின்னா தப்பா போட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு -2/3 வரும். அது ஆப்ஷன்லயே இல்ல. அதனால தப்பிச்சுது. நீங்க டைரக்டா சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணாலும் உங்களுக்கு -2/3 வருது. கண்டிப்பா எக்ஸாம்ல தே வில் கிவ். எக்ஸாம்ல வந்து -2/3 ஆப்ஷனும் அங்க இருக்கும்பா ஃபார் யூ. ஸோ இட் வில் டெஃபினெட்லி கன்ஃபியூஸ் யூ. ஸோ ரிமெம்பர் மாடுலஸ் வந்தாலே டெஃபினட்டா நீங்க பிரிச்சு தான் போடணும். யூ cannot directly substitute. You will get a different answer. சரியா? So இந்த questionக்கு if you do it carefully, you will get your answer as 4, which is already there. So option D is the correct answer for this. சரியாமா? Next போட்டுமா? ஷாம் சொல்றியா எனக்கு? கொஸ்டின் பாரு ஷாம் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்ட்டு. ஏரியா கேட்டிருக்காங்க. y is equal to 4x square கொடுத்திருக்காங்க. கனா கர்வ் எப்படி இருக்கும்பா பாராபோலா? ஷாம் ரைட் சைடு இருக்கியா? ஓபன் ஆண்டி. எங்க இருக்கும்பா? எப்படி இருக்கும்? ரைட் சைடு ஓபன். ரைட்டா? x ஸ்கொயர் கப்பு மேல. ஓகே ஓகே. சரியா? x ஸ்கொயர் கொடுத்திருக்காங்க. அதே மாதிரி ரெண்டு லைன் கொடுத்திருக்காங்க. ஒன்னு வந்து x is equal to -1. இன்னொன்னு x is equal to -2. கொஞ்சம் பெருசா போட்டுக்கிறேன் so that எப்படி வரும்னு நமக்கு தெரியாதுப்பா. ஜஸ்ட் நான் வந்து உங்களுக்கு ஒரு அப்ராக்சிமேட்டா. இப்போ இது -1னா இது -2. So this is your rough figure. இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? We are going to find out the area. டைரக்டா போட்டுலாம். அதெல்லாம் நீங்க போடணுங்கிற அவசியமே இல்ல. ஏரியா is equal to integral 4x square dx இல்லையா? y dx தான். ஏன்னா மேல போச்சுனாவே y dx. இன்னொன்னு லிமிட்டும் x ஓட லிமிட் தான் கொடுத்திருக்காங்க. சாரி -2 தான் ஃபர்ஸ்ட் இருக்கு. ஸோ -2 to -1 இல்லையா? இங்க ஆரம்பிச்சு இங்க வரைக்கும் போகணும். ஏரியா அண்டர் த கர்வ். அவ்வளவுதான். சொல்லுங்க பார்க்கலாம் எனக்கு போட்டு கரெக்டா? Surya, yes Surya. Can we do this Surya? What is integral of x square dx? Surya, are you there Surya? Upper limit minus lower limit. Minus of -3, which is 4 into 7/3, which is 28/3. 9s are 27.10 na 3. So approximately equal to சொன்னாங்கன்னா C answer 9 square units. Yes ma Mohit. Kana இது புரியுதாடா அந்த question? Anyone having a doubt here na? Divya Ma'am, with உனக்கு set closest, that means it's not required. 9.3 டா 9.3 Yes, sir. is approximately equal to 9 தானே? ஏன்னா 0.3 தானேப்பா இருக்கு. Yes, ma'am. If it is 9.5 na then 10 should be the answer. அப்போ கூட 10 இங்க இல்ல. Yes, sir. Come on 9th question. ரொம்ப easy question 9th one. Okay. Ma'am, can you show the degree? Degree 1 na 3 ஆ கேட்டிருக்காங்க. ஒரு நிமிஷம்டா.
Degree 3 pa. So first also eliminate the options. First A la வந்து degree highest order. Two தான். ஆனா degree வந்து 1 தான் இங்க. So இது கிடையாது. A கிடையாது. B ல yes you have highest differentiation is 2 here and degree is 3. Yes. And more than one correct option கிடையாது. But still always eliminate also. அடுத்ததுக்கு you have C option ல degree is 3. Order is 2. Sorry, order is 3. Degree is 2. No. Then you have your D option பாருங்க. கரெக்டா இதே மாதிரி இருக்கு. But sign இருக்கு இல்லையா? Sign has a, so that has no, the degree becomes undefined. இல்லையாப்பா? So D option la, because it is becoming undefined, you are saying B is the correct answer. இது definite question. நம்ம நிறைய வாட்டி சொல்லியிருக்கோம். Differential equation உடைய 1 mark question is going to be based on order and degree. So அதே மாதிரி they have asked this question. இதுல இருந்து கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங் ஆகுது questions. இதுக்கு அப்புறம் இருக்க questions எல்லாம் வந்து it is doable, but it is taking some time and it is also not as easy as we want it to be. So that problem is there after this. Okay, come on. 10th question எனக்கு யார் போட போறீங்க? விக்ரம் சொல்றியா? ரொம்ப நாள் ஆச்சு விக்ரம் கிளாஸ்க்கு வந்து விக்ரம்ல ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். என்ன பண்ணணும் விக்ரம்? இந்த question எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணலாம்? dy is equal to 4 e power 3x into dx. இன்டகிரேட் பண்ணிடுவோமா இத? Yes, ma'am. So y is equal to 4 into e power 3x by 3 ஆப்பா. கரெக்டா? ஏன்னா இன்டகிரல் பண்ணா அந்தானே ஆன்சர் வரணும் plus c வரணும். பட் question என்ன கொடுத்திருக்காங்க? y எதுக்காக y of 0 கொடுத்திருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணி c வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக. So you have to just substitute x is equal to 0. Y வந்து 7 by 3 is equal to 4 by 3 into e power 0 plus c. e power 0 1 நமக்கு தெரியும். So 3 by 3 is equal to c. c is equal to 1. ஆனா இது உங்களுக்கு புரியுதா பாருங்க. நம்ம இதை ஏற்கனவே பண்ணியிருக்கோம் இந்த மாதிரி question. Particular solution அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா what we have to do. சரியா? So நிறைய questions இப்படி உங்களுக்கு கேட்பாங்க. dy by dx, y எல்லாம் வச்சு. Yes ma. So now once we have found out this, go back to this equation and substitute. Y is equal to 4 by 3 e power 3x plus 1. This is final answer. And it is there also as option number C. Okay, Vada. Yes, sir. Can I move ahead? Can I have a doubt in the stop? I'm assuming you don't have a doubt. That's why I'm moving ahead. Kadir, unakku puriyudapa? And நான் தப்பு பண்ணாலும் கரெக்ட் பண்ணுங்க சரியா? ஏன்னா இதுக்கு சொல்யூஷன்ஸ் கிடையாது இல்லையா? ஆன்சர் ஆப்ஷன் தான் கொடுத்திருக்காங்க. So if I'm making and there is a possibility answer options sometimes தப்பா இருக்கும். CBSE அவ்வளோலாம் செக் பண்ணி போட மாட்டாங்க. So anyway if something is wrong here also let me know. சரியா? ஏன்னா நானுமே அவசரத்துல தான் போட்டேன். ஏன்னா 10th எல்லாருக்கும் புது சாம்பிள் பேப்பர் கொடுத்துட்டாங்க. So it was இது பாருங்களேன் உங்க டெக்ஸ்ட் புக்ல இருந்து கேட்டிருக்காங்க. எவ்வளவு ஈஸி क्वेश्चन பாருங்க இந்த क्वेश्चन. I never expected this question at all in your question paper. சொல்லுங்க பார்க்கலாம். நமக்கு பேசிக் கான்செப்ட்ஸ் ஈக்குவலா a and d ஈக்குவல் வெக்டர்ஸா? क्वेश्चन பாருங்க a and d. திவ்யா ஈக்குவலா திவ்யா ஃபர்ஸ்ட்? No, ma'am. Equal in magnitude but opposite in direction. இல்லையாப்பா? So they Yes, are ma'am. not equal. சாரு நீ சொல்லுமா? கொலினியரா b and e? b and d கொலினியரா? ட்ரை பண்ணு தப்பானா பரவாயில்ல. எஸ் டக்கனா கொலினியர் தான். பேரலலா இருந்தாலும் ஒரு லைன் மேலேயே இருந்தாலும் அது கொலினியர் தான். சோ பி ஸ்டேட்மெண்ட் கரெக்ட். செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் கரெக்ட். சிடிஜி பாக்குறதுக்கு எப்படி சூப்பரா கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க. கன்ஃபியூஸ் பண்றதுக்கே. சி இங்க இருக்கு, டி இங்க இருக்கு, ஜி இங்க இருக்கு. சோ தே ஆர் ஆல் கோஇனிஷியல் வெக்டர்ஸ் கரெக்டா தான் இருக்கு. ஆனா இங்க பாருங்க டைரக்ஷன் பாருங்க. ஒரே பாயிண்ட்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணா அது பேரு கோஇனிஷியல் வெக்டர்ஸ்னு படிச்சிருக்கோம். ஃபர்ஸ்ட் क्वेश्चन உங்களோட வெக்டர்ஸ்ல இது இல்லையா? The options are wrong, ma'am. Yes, ma. So G is not starting from here. Though G is meeting this point, it is not starting from here. So the answer is only A, only 2. Correct, Mohit? Oh, okay. Okay. 2 இருக்குடா. 2 collinear தான்ப்பா. Parallel collinear correct டா. You can project one on the other.
Okay, so which of these statements is or true? அதுல வந்து I think vector. இந்த vector easy தான், but how quickly you do this தான் I'm looking at that. என்னப்பா அது? Okay, sorry. Okay, கண்ணா. Seeing this question itself ரொம்ப ஈஸியா நான் வந்து எப்படி போட்டேன் இந்த கொஸ்டின் சொல்றேன், நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்க. PQR is given, மீடியன் கேக்குறாங்க. சோ மீடியன் சொன்னதுமே நம்ம 11th நாலேஜ்க்கு போயிருவோம். இப்போ PQR இருக்கு. I will write my points டா. எனக்கு வந்து இது IJKவே வேண்டாம் எனக்கு. P இது ஏன்னா பொசிஷன் வெக்டர்ஸ் தான் கொடுத்திருக்காங்க. கொஸ்டின் கரெக்டா படிச்சுக்கோங்க ஒரு வாட்டி. ஓகே, இப்போ மீடியன் PS னு சொல்லிட்டாங்க. சோ நான் S பாயிண்ட் ஃபர்ஸ்ட் கண்டுபிடிச்சுக்கிறேன். இப்போ 3 + 4/2 வந்து 7/2, 6 + 1/2 7/2, 8 + 1/2 வந்து இந்த ஆப்ஷன் இங்க இருக்கு, வெரி குட் மேம் அப்படின்னு பார்க்கலாம். நல்ல வேலை கொடுக்கல அவங்க. கொடுத்திருந்தா நான் கூட இந்த ஆன்சர் எழுதிட்டு போயிட்டு இருப்பேன், ஏ ஆப்ஷன் சொல்லிட்டு. பட் இல்ல, நம்ம இப்ப என்ன கண்டுபிடிக்கணும் பாருங்க. எஸ் கண்டுபிடிக்க வேண்டாம், பிஎஸ் கண்டுபிடிக்கணும். நான் உங்களுக்கு இந்த ஷார்ட்கட் சொல்லி கொடுத்திருக்கேன். பிஎஸ் கண்டுபிடிக்கணும்னா P - S பண்ணீங்கன்னா போதும். சோ S - P பண்ணலாம். 7/2 So 7 + 2 is 9/2. அது பார்த்ததுமே உங்களுக்கு தெரியும் அந்த ஆப்ஷன் C ன்னு சொல்லிட்டு, பட் வெரிஃபை பண்ணிக்கோங்க ஒரு வாட்டி. 7 - 4 வந்து 3/2, 9 - 8 வந்து 1/2. பாருங்க, பக்காவா அதே ஆப்ஷன். 9/2i, 3/2j, 1/2k. So ஆப்ஷன் நம்பர் C. 1 மார்க்குக்கு நீங்க ஒர்க்கிங் அவுட் காமிக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை. நீங்க ஒர்க்கிங் அவுட் காமிச்சாலும் they will not give you marks for it. So partially correct, ஒரு மைனஸ் மட்டும் தப்பு அப்படின்னா மார்க்கே கொடுக்க மாட்டாங்க. So don't waste much time. If you can find out some tricks like this to do the problem, please do it correctly. நான் ரிப்பீட் பண்றேன் இந்த கொஸ்டின். Position vectors are given. They're asking you the vector for median PS. So I'm first finding the point S using midpoint formula. And then எப்பயுமே ஒரு ஈக்குவேஷன் கண்டுபிடிக்கணும்னு சொன்னா அதோட டைரக்ஷன் கொசைன் நம்ம கண்டுபிடிச்சா போதும். சோ டைரக்ஷன் கொசைன்ஸ் ஆர் டைரக்ஷன் ரேஷியோஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு சப்ட்ராக்ஷன் தான் நமக்கு ஒரே வே. சோ S - P நான் பண்ணிருக்கேன். I am getting this answer. P - S கொடுத்தாலும் ஆப்ஷன்ல மைனஸ் கொடுத்திருந்தாலும் கரெக்ட் தான். சோ both ways it is correct. Yes, மூவ் பண்ணுவா நெக்ஸ்ட் क्वेश्चनக்கு. Yes, ma'am. Same question பாருங்க. The position vectors of x, y, z is given. If they are collinear, what is the value of m னு கேக்குறாங்கப்பா. So collinearனா நமக்கு தெரியும் they are in proportion னு தெரியும். m எங்க இருக்குன்னு பாருங்க, j கூட இருக்கு கண்ணா. I'll just enlarge it a little bit for you. So first equation வந்து 1, 4, 3 இருக்கு. நெக்ஸ்ட் equationல இது 0 ஆயிடுச்சு. இங்க வந்து 4 + m இருக்கு. 15/2 இருக்கு. இங்க 7 இருக்கு, -4 இருக்கு, 12 இருக்கு. See, ஒன்னு வந்து let us not bother much about the other things. They are collinear னு அவங்க சொல்லிட்டாங்க. சோ பாத்தீங்கன்னா இங்க 1, 7க்குலாம் என்ன ப்ரொபோர்ஷன், அப்ப 7 டைம்ஸா அப்படின்லாம் நீங்க பாப்பீங்க இல்லையா? சோ அதெல்லாம் இந்த क्वेश्चनல பார்த்தா வேலைக்கு ஆகல. It is not working out that way. But this is going to work out for us. I definitely think there is some problem in the question. சரியா? பட் நமக்கு வேணுங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் மட்டும் நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா இது 4, இது -4. அப்போ 4 + m should be some multiple of 4. அப்போ m is equal to 0 போட்டீங்கன்னா போதும்பா. ஆன்சர்ல இருக்கு 0 and அதுதான் ஆன்சரும் கூட. I am not very sure how they are doing the other things because collinear தான் மத்த எல்லாமே ப்ரொபோர்ஷன்ல இருக்கணும். Probably into 7 பண்ணா வருதான்னு தெரியல. 7 times னு போட்டீங்கன்னா 7.5 தெரியல. நான் அதை ட்ரை பண்ணேன். பட் I am not getting the answer for that. But I am able to solve the m aspect of it. புரியுதா கண்ணா? கொலினியர்னா இது போடுங்க. மேபி ஐ திங்க் லிட்டில் ஸ்லைட்லி क्वेश्चनல ஏதோ எரர் இருக்க மாதிரி எனக்கு ஒரு ஃபீலிங் வருது இதுல. ஏன்னா into 4 இங்க போட்டீங்கன்னா 30 வரும் இங்க. எல்லாத்துக்குமே 4 டைம்ஸா இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னா. சோ ஒரு மாதிரி ஓகே, பட் ஒரு மாதிரி தப்பு. டெஃபினட்டா இந்த வேல்யூ அப்ப தப்பு. சோ ஐ ஹேவ் டு ஜஸ்ட் செக் தட் ஒன்ஸ் அகைன். பட் ஆன்சர் இஸ் 0 ஃபார் திஸ். This was an interesting question. ஏன்னா இந்த கொஸ்டினை வேற எப்படியுமே போட முடியல டயக்ராம்லாம் வரைஞ்சு. என்ன கேட்டிருக்காங்க பாருங்க. It makes an angle of கொடுத்திருக்காங்க. So angle with the positive x axis is alpha. இது நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கணும் from 3D geometry. Angle with the positive y axis ஞாபகம் வச்சுக்கணும். அது வந்து பீட்டா. காமா தான் பாசிட்டிவ். Angle it makes with the z axis is gamma. காமான்னு வச்சுக்கோங்க. சோ ஆச்சு. இப்போ இதுல வந்து நிறைய பாருங்க. such a line does not exist.
a unique angle cannot be determined லாம் கொடுத்திருக்காங்க. We will be tempted இல்லையா? will be tempted to think that இந்த மாதிரி பாசிபிளே கிடையாது. நான் வரைஞ்சு பாத்தீங்கன்னா நாட் பாசிபிள். நீங்க வரைஞ்சு பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு. இப்படி நம்ம ஒரு லைன் இப்படி போடுறோம். எப்படி பாசிபிள்னு யோசிப்பீங்க. இங்க 135னா இப்படி வந்துருச்சு. பாசிட்டிவ் டைரக்ஷன்னா அப்ப லைன் இங்க எங்கேயோ இருக்கு. இட் இஸ் மேக்கிங் 135 டிகிரி. இப்ப வந்து இட் இஸ் y ஆக்சிஸ் வந்து இது எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கோங்க. இப்படி நீங்க வரைஞ்சு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லைன் வராது. அந்த லைன் வராதுங்கிறதுனால தான் அவங்க அந்த ஆப்ஷன்ஸ் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. யூ cannot draw this and find out with our knowledge of 3D geometry. பட் நமக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னு சொன்னா ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இல்லையா? We know that this is equal to 1 இல்லையா? So let's apply it here. சொல்லுங்க பார்க்கலாம். கமான், இது உங்களுக்கே தெரியும், நம்ம 11th படிச்சிட்டோம். 135 வந்து நான் போட மாட்டேன். வெயிட்டிங் ஃபார் யூ. கமான் கமான் கமான். ஒரு क्वेश्चन நீங்க போடுங்கப்பா. எல்லாத்தையும் நானே தானே போட்டு காமிச்சிட்டு இருக்கேன். cos 45 360 minus theta வந்து கீழே fourth quadrant. Fourth quadrantல positive. Yes ma, did you find out? Cos square gamma is equal to இது வந்து 3/4 1 minus 3/4 1/4 னு போட்டுக்கலாம்ப்பா. So we know that cos gamma is equal to plus or minus 1/2. அப்ப gamma should be cos வந்து half எப்பப்பா 60 டிகிரியா? பாருங்க ஆப்ஷன்ல இருக்கு. And that is the answer also. So in the question வந்து because of the options it is very tricky because options give a feeling that நீங்க வரைஞ்சலாம் ட்ரை பண்ணேன். How to draw the line. எப்பயுமே நமக்கு lines கொஞ்சம் தகராறு தான். Lines planes வரும்போது 3Dல வந்து it is very difficult to represent that. So don't do that. Whenever you see angles, try to use this formula to find out the answer. சரியா? Okay da. So next is this was also an okay question. PQ is perpendicular to QR. ஓ அப்படியே போட்டிருக்காங்க. சரி. And R வந்து -294. எப்படி போடுவீங்கப்பா இத? How do you think can be done? Cross product. Cross எதுக்குப்பா? Perpendicular dot போதும்ல? Oh. PQ into QR dot வந்து will be 0. So dot product is 0 வச்சு போட்டாலே உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்துரும். So அதுக்கு first PQ கண்டுபிடிப்போம். ஆனா நான் வந்து I am not doing it I minus j. நீங்க உங்க சாய்ஸ் தான். 1 மார்க்னால நான் டைரக்டாவே போடுறேன். Just subtracting and writing it கண்ணா. So 5 minus 4 1, y minus 7, 1 minus of minus 1 is 2. அதே மாதிரி QR. I am subtracting. எதுல இருந்து வேணா எதை வேணாலும் பண்ணலாம் நம்ம. So நான் வந்து -2 -5 பண்றேன். 9 minus y, 4 minus 1. Now PQ dot product. PQ dot QR. கண்ணா எல்லாத்துக்குமே நீங்க IJK போட்டு plus போட்டும் எழுதலாம். That is also correct தான். I don't want to do it because it's a 1 mark question. So dot product just multiply -7 plus y minus 7 into 9 minus y plus 3 2s are 6.
Done அப்பா. (9y minus y square minus 63 plus 7y plus 6 minus y square plus 16y minus 7 minus 6 minus 64. Come on, fast. கதிர் நான் பண்ண மிஸ்டேக்கை தான் நீயும் பண்ணிருக்க. இல்ல அவங்க அதுதான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாங்க. அந்த மைனஸ் வெளியில எடுத்திருக்கோம்ல நம்ம. So we will factorize it very correctly. இது வந்து y minus 8 the whole squareன்னு போட்டுருவோம். அப்ப நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? y is equal to 8 கிடைக்கும். அது ஆன்சர்லயும் இருக்கு. பட் ஆன்சர் வந்து -8. ஏன்னா நம்ம வந்து இந்த மைனஸ் ஒன்னு வெளியில எடுத்திருக்கோம் இல்லையா? We have taken it common outside to factorize this. So ஆன்சர் வந்து -8. ஆப்ஷன் B is the answer for this பா. ஸோ பர்பண்டிகுலர்னு ஒரு கொஸ்டின் நம்ம நிறைய வாட்டி பார்த்துருக்கோம். பேரலல், பர்பண்டிகுலர் இது எல்லாமே கேட்பாங்கன்னு வி நோ திஸ் ஆல்ரெடி. ஸோ இந்த கான்செப்ட்ஸ் பேசிக்ஸ் தான்ப்பா உங்களுக்கு இந்த வாட்டி. there is no difficult கொஸ்டினே கிடையாது இந்த பேப்பர்ல. இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்த வரைக்கும் there was no question which we did not know how to do it. கம்பேர் டு 10th நீங்க பேப்பர் நீங்க இப்ப பாத்தீங்கன்னா தெரியும். அது நமக்கே இப்ப சால்வ் பண்ண தெரியுமான்னு தெரியல உங்களுக்கு. பிகாஸ் அவங்களுக்கு எல்லாமே ஹாட்ஸா கேட்டிருக்காங்க. எல்லா கொஸ்டினுமே they have to think. எல்லாமே lengthy questions அந்த மாதிரி இருக்கு. உங்களுக்கு இதெல்லாம் வந்து பெருசா ஒரு சேலஞ்சிங் கொஸ்டினே கிடையாது. you have to stick to your basics correctly. சரியா? so 15th question. yes, all of you what your answer ஆமா? y is equal to 8 வந்திருக்கும். எனக்கு தெரிஞ்சு மோஸ்ட் ஆஃப் யூ ஃபேக்டரைஸ் பண்ணிருந்தீங்கன்னா இந்த ட்ரிக் வந்து நான் -8 தான். பிகாஸ் நான் மைனஸ் வெளியில எடுக்காம நான் பாட்டுக்கு சும்மா அப்படியே போட்டுட்டு ஆன்சர் 8 இருக்கு கரெக்ட்னு நினைச்சேன். பட் இட் வாஸ் ராங். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் வில் கோ ஆன் டு த நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். LPP they have kind of little irritated us only here. They have given you the constraint. This cannot be done. LPP நம்ம ரொம்ப ஜாலியா படிச்சிட்டோம்ல. I think so they realized it. That is why they have given you a question where you have to think very much and write. X is equal to 4. Will it require graph sheet for us to do? What ma? Graph sheet. Mohit கேக்கலடா எனக்கு. Ma'am, for this sum should we use graph sheet? Graph sheet, I think they will give you in the book itself. You will have graph, but this and all not required. It is only in the first quadrant. So x is less than or equal to 4. So this is my area. Roughly, I have to draw this to solve this problem. Z is equal to 3x plus 2y. It is an unbounded region, definitely. Yeah, we have an unbounded region here. So what is my corner point? Definitely 0, 0 is a corner point. And 4, 0 is a corner point. But above la vanda, I have no corner points. So if enna pannuvom unbounded region ave no solution nu solvoma. No kanna, we will not do that. சரியா? That is the common mistake that we will do. Even though the graph is like this, it is not, answer is not no solution. Answer is unique solution. So how are they saying na? They are asking you to minimize. சரியா? When they are asking you to minimize something, let us substitute. Is there a chance that 3x plus 2y எப்படி லைன் வரும் நீங்க பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் அந்த லைனை வரைவோம். let us try. இந்த ரெண்டு क्वेश्चनமே there are two questions of LPP. both require us to draw the subjective function. இப்போ 3x plus 2y னா we can say 3x is equal to minus 2y. அது கஷ்டம். We can instead say y is equal to minus 3 by 2x. y is 1.5 times of x. இப்போ x 0 na y 0. x 1 na minus 1.5. x is 1. y is going to be minus 1.5 here. Ma'am, what about 2 comma minus 3? என்னடா கண்ணா? What happened? 2 comma minus 3. Point சொல்றியாப்பா? Yes, ma'am. Kana, point rumba, any one point is enough, Mohit. What I'm trying to say is they're asking you to minimize illaya. We can say that the minimum value is always going to be only 0, 0. After that, this line will never coincide here.
இந்த கான்செப்ட் நீங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பா. நம்ம இந்த மாதிரி LPP இது வரைக்கும் we have not done this kind of LPP. We have just substituted and found out which is maximum, which is minimum. So the 16th question was little above 16th and 18th also I think. ரெண்டு கொஸ்டினுமே வந்து they are making you to go little beyond. இது வந்து ஒரு இன்ஜினியரிங்ல we had this lesson. LPP வந்து 5th semesterல we studied. அந்த மாதிரி ஒரு கொஸ்டினா அதுல கேட்டிருக்காங்க. பட் ஐடியா வந்து you have to plot and see. You can see that இங்கே பாஸ் ஆகுதுன்னா மினிமம் வேல்யூ இதை தாண்டி இதுக்கப்புறம் there is no minimum value. So there is only one value possible, one unique solution, and that is 0,0. It is minimum only at 0,0. After that the graph does not come inside this region. பாருங்க இந்த ரீஜன் தனியா இருக்கு, அந்த கிராஃப் தனியா இருக்கு. இந்த கிராஃபுக்கு உள்ள கட் பண்ணாதான் we have ரெண்டு மினிமம்லாம் வரதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. As long as it is cutting at the origin, we don't have a problem at all. We can always say 0,0 is the answer for this question. Even if they ask you the solution, answer is 0,0. In the question, the answer they have given is B, unique solution தான் answer இதுக்கு. Okay வாடா 16th. நம்ம 18th முடிச்சு 17th வருவேன். அதே மாதிரியான ஒரு question. Same type they have given. They have given you one equation. X is greater than or equal to 10. The unbounded which they have asked, and y is greater than 0. So that is the constraints given. X plus 2y is equal to 3. You can draw this line also. So find 2 points. When x is 0, y is equal to 1.5. When y is 0, x is equal to 3. நான் ரஃபா வரையறேன்ப்பா நான் இத. See இந்த லைன் எங்கேயோ இருக்கு, அந்த லைன் எங்கேயோ இருக்கு. There is no relationship between both these lines because we have to meet it. Y is greater than 0 ன்னு சொல்லிட்டாங்க. So first step itself it is kind of constraints or itself are not matching at all. இல்லையா? So this is greater than or equal to 3. Now what is our function? ஓ கிராஃபும் கொடுத்துட்டாங்களாப்பா அவங்க. ஓகேப்பா, நைஸ்பா. which of the following, இது வந்து சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணி பார்த்தே நீங்க கண்டுபிடிச்சிடலாம்டா. அதுதான் பண்ண முடியும் இதுக்கு. x plus y, x plus y எப்படி வரப்போகுது? x plus y something like this. So when I substitute, இங்க value substitute பண்ணீங்கன்னா நீங்க x க்கும் y க்கும், you will get that this point is 10,0. So the minimum value will be 10. நீங்க வேற எந்த பாயிண்ட பாத்தீங்கனாலும் அது satisfy ஆகலப்பா. So if you try for any other point, it is not coming in that region. At least this is இங்க வந்து it is we are able to put a point here. So minimum value இங்க இருக்குன்னு போட முடியுது நம்மளால. Whereas நீங்க மத்த ஒவ்வொரு பாயிண்டா if you substitute and checkனா 0.5 into x நீங்க ட்ரை பண்ணீங்கன்னா, if you take some values for this, it is not at all coming here. ஏன்னா 0.5 into x வந்து 10 plus 0. So it is going to be 5. பாருங்க 5 வந்து இங்க உங்களுக்கு மினிமம் வேல்யூ 5 அப்படின்னு வருது நமக்கு இல்லையா? 5 இந்த ரீஜன்லயே இல்ல பாருங்க, 5 இங்கெல்ல இருக்கு நமக்கு. It is not even in that region because it is greater than. So இந்த ரெண்டு क्वेश्चनமே வந்து I thought it was little out of the நம்ம பண்ண மாதிரி क्वेश्चंसே கிடையாது இது. We have to definitely spend more time on solving LPP 1 mark questions which is there. term 1 நான் உங்களுக்கு அந்த புக்கும் அப்லோட் பண்ணிருக்கேன், அதுல கூட it is there பா. கொஞ்சம் நீங்க அதுல டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்க சரியா? because இது வந்து நான் உங்களுக்கு இந்த क्वेश्चन சால்வ் பண்றதுல யூஸ் இல்ல. we have to solve more questions like this. probability was okay, but நீங்க தான் சொல்ல போறீங்க probability of m given n. இதோட ஃபார்முலா வந்து p of m intersection n by p of n ன்னு we will write. This much we know. So this is given 0.3 is equal to probability of m intersection n நமக்கு தெரியாது first, but என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னு क्वेश्चனை கரெக்ட்டா பாருங்கப்பா. p of m intersection n dash கேட்டிருக்காங்க क्वेश्चनல.
So n intersection n நமக்கு தெரியுமா? தெரியாது. P of n is given in the question as 0.4. Yes, Mohit, first correct pa. You missed the dash, right? The dash is as there kana. So இது வந்து answer கிடையாது. ஏனா answerல அது இருக்கு. But that is not our answer. This is m intersection n தான். Now comes the actual thing. We have to find off m intersection n dash na. What do we do? First இப்படி எழுதுவோம். இது நீங்க 11thல நீங்க படிச்சிருக்கணும் இந்த கான்செப்ட். m but not n. That is probability of m ல இருந்து you are going to subtract m intersection n. Very very important. Venn diagram போட்டு கூட you can find this out. இது m இது n அப்படினா if you want m intersection n dash அப்படினு சொன்னா you are going to take only this. That is what it means. So however, if you remember this formula, well and good. Now we will get the answer. P of m is given as 0.2. m intersection n வந்து 0.12. subtract பண்ணீங்கன்னா 0.08. நீங்க subtraction mistakeம் பண்ணணும்ங்கிறதுக்காக they have given you 0.8 பாருங்க. நீங்க வந்து அந்த 0 விட்டுட்டீங்கனாலும் ஆன்சர் இருக்காங்க. So they very very tricky. Yes ma, 0.08 is the answer for m intersection n dash. கண்ணா pin drop silence இருக்கீங்க. புரியுதா இந்த question? Can I move ahead? நான் ஈஸியான கொஸ்டினை விட்டுட்டேன். கஷ்டமான கொஸ்டின்ல we have to definitely do a little more. அதே மாதிரி 19 the assertion reason this time little irritating தான் உங்களுக்கு. பட் இதுல ஒண்ணே ஒண்ணு மட்டும் நீங்க பார்த்தே சொல்லலாம் because it's a 1 mark question. இந்த கிராஃப் நீங்க சால்வ் எல்லாம் பண்ணவே தேவையில்லப்பா. The function f is not on to assertion. On to னா என்ன? கோடொமைன் should be equal to range. இப்போ இந்த கோடொமைன் பாருங்க. இங்க கோடொமைன்ல என்னெல்லாம் வேல்யூ வரலாம் நீங்க பாருங்க. கோடொமைன் வந்து r ன்னு கொடுத்திருக்காங்கப்பா. டொமைன்ல 0 கிடையாது. ஆனா கோடொமைன் is r. That you can see from the function definition here. தெரியுதான்னு தெரியல உங்களுக்கு. Now if you look at your range, அந்த ஃபங்க்ஷனை நீங்க பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா 0வே இல்லப்பா. அது 0வே டச் பண்ணல. 0வே டச் பண்ணல. நிறைய வேல்யூஸ் இங்க டச் பண்ணல. So codomain is not equal to range. So definitely first statement correct நமக்கு. It is not on to. You don't have to solve it to find it out. நீங்க solve பண்ணாலும் ஆன்சர் வரும். ஆனா ஃபேக்டரைஸ் பண்ணி கேன்சல் பண்ணி அதெல்லாம் பண்ணணும். Instead you can see and tell the answer. Now they are telling from the graph 3 belongs to R. Okay, 3 இங்க இருக்கு. So நான் அந்த கிராஃப் மட்டும் உங்களுக்கு வரையறேன் ஒரு வாட்டி. So okay. So 3 belongs to R, codomain of F. Okay. It has no pre-image in the domain of F. இங்க F, இங்க F of X. 3 எங்க இருக்கு? இங்க இருக்கு. இங்க 2 இருக்குன்னா இங்க 3 இருக்கு. இங்க 3 இருக்கு. இதுக்கு வந்து ப்ரீ இமேஜே இல்லைன்னு சொல்றாங்க. தப்புப்பா, அழகா மேப்பிங் ஆயிருக்கு. 0 மட்டும்தான் இல்லையே தவிர 3க்குலாம் இங்க எதுவுமே ப்ராப்ளம் இல்லை. ஸோ இங்க 3 இருக்குன்னா அது இங்கேயுமே ஒரு வேல்யூ லெட்ஸ் சே 1க்கு மேப் ஆயிருக்கு. ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு யூ கேன் ஆல்சோ ஃபைண்ட் இட் அவுட் பை சப்ஸ்டியூட்டிங் இட் தேர். வேணாப்பா, நம்ம இது வந்து ஈஸியா போடுவோம். அவனை போடல. even if you substitute you should be getting your answer. So இங்க reason வந்து false. It has a pre-image. இதுவுமே ரிலேஷன்ஸ் அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ்ல நாட் வெரி மச் எக்ஸ்பெக்டட் கொஸ்டின். ஸோ கிராஃப் வச்சு நிறைய கொஸ்டின்ஸ் கேட்கறாங்க. ஸோ இன்வர்ஸ் ட்ரிக்னாமெட்ரிக் கிராஃபும் சரி, இல்ல வந்து ரிலேஷன்ஸ் அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸோட கிராஃபும் சரி, யூ ஹாவ் டு டெஃபினெட்லி ஸ்பெண்ட் மோர் டைம் ஆன் சால்விங் தோஸ் கொஸ்டின்ஸ். ஏன்னா கிராஃப் பேஸ்ட் கொஸ்டின்ஸ் 2-3 வந்திருக்கு இந்த பேப்பர்ல. நெக்ஸ்ட் கம்ஸ் யோர் 20th லாஸ்ட் அசர்ஷன் ரீசன் கொஸ்டின். இது இது not about solving this question alone. In overall, how will you do the question? அதுதான் நான் சொல்றேன். Assertion and reason mathsல கொஞ்சம் ஈஸி நமக்கு. If reason first பாருங்க, நான் ரொம்ப ஈஸியா இருக்கு reason. If a function f is continuous, then it is also differentiable. கண்டிப்பா false. இல்லையா? Yes, Janani. So definitely false statement. ஏன்னா differentiableனா continuous தவிர continuousனா differentiable ஆகணும் அவசியம் கிடையாது. So reason is false ன்னு சொல்லிட்டாலே its answer is going to be C or D தான் உங்களுக்கு. இப்போ இல்லையே, வெறும் சி மட்டும் தான் பாசிபிள். ஏன்னா செகண்டுக்கு ரீசன் இஸ் ட்ரூன்னு வேற இருக்கு. ஸோ இப்படியே பேசாம நீங்க போட்டு போயிடலாம், அதுவே பெட்டர். பட் இங்க அசர்ஷன் நீங்க பாத்தீங்கன்னா அது வந்து டிஃபரன்ஷியபிளா நீங்க பார்க்கணும். டிஃபரன்ஷியேட் ஆகுதுப்பா. அது டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா
x minus 6 into cos x. இந்த யூவி மெத்தட்லயே நான் போட்ட மாடுலஸ்லாம் மறந்துட்டேன்ப்பா. நான் ஒன்றும் ஃபீலே பண்ணல மாடுலஸ் பத்தி. நான் அப்படியே டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணேன் இந்த கொஸ்டினை. இது வந்து எக்ஸ் காஸ் எக்ஸ் மைனஸ் 6 காஸ் எக்ஸ்னு எழுதிட்டு ஐ ஜஸ்ட் டிஃபரன்ஷியேட்டட் திஸ் பை யூவி மெத்தட் போட்டுட்டு நான் 6 தவிர எல்ஹெச்எல் ஆர்ஹெச்எல் சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் இந்த கொஸ்டினுக்கு. பட் தேவை கிடையாது, ஏன்னா நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு ரீசன் இஸ் ஃபால்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ ஆப்ஷன் சி இஸ் த ஆன்சர் ஃபார் திஸ் கொஸ்டின். சரியா? 2 மார்க் மட்டும் போட்டு முடிச்சிடலாம். நீங்களே போடணும். ஆனா நான் இதுக்கப்புறம் நான் த்ரோட் என்ன ஸ்ட்ரெயின் பண்ணிக்க மாட்டேன். சரியா? போடுங்க பார்க்கலாம். 2 மார்க் மட்டும் முடிச்சுட்டு வில் ஸ்டாப் டுடே. அவ்வளவுதான். இன்னொரு 15-20 மினிட்ஸ்க்குள்ள. யார் சொல்றீங்க? கானிஷ் சொல்றியா? கானிஷ் 21st question. Cos inverse, cot inverse. Oh my god. Why they have to ask difficult questions? ஈஸியா கேட்கலாம்ல. சரி. What is cos inverse of -1 பா? எப்பெல்லாம் cos வந்து -1 இருக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா all multiples of pi. அதே மாதிரி cosecant inverse of 2/√3. எப்ப வந்து cosecant வந்து 2/√3 இருக்கும்னு சொன்னா for 60 degree. கரெக்டா? ஏன்னா √3/2 வந்து sin 60. இப்போ cosecant 60 வந்து 2/√3. So first வந்து this is equal to 2π/3. இது first step. இப்போ cot inverse of x போட்டிங்களா இல்லையா? ஆன்சர் என்ன கொடுத்துருக்காங்க தெரியல இதுக்கு. பிளஸ்ஸா மைனஸ் அதுதான் மோஹித் ப்ராப்ளம் இங்க. ஐ திங்க் -1/√3 வரணும்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா? (2π/3). 2π/3 is 2 into 180/3. 120 செகண்ட் குவாட்ரண்ட்லப்பா. ஓகேவா மோஹித்? Sir. Find the domain of the function given below. ஒரே ஒரு நிமிஷம் கூட வரேன்.